must tune in. He's ironic, iconic, maybe bionic. Ladies and gentlemen, introducing Genius. He's a genius. Okay, this is Michael Burhan from nerdgenius.com and animecourtyard.com, and I'm here with the group OneNote, and I just want to ask you guys a question on how did you get started in the music industry? 皆さんこんにちは。インタビューいただいてありがとうございます。早速ですが、皆さんはどのようにこのバンドの結成に至ったのでしょうか。そうですね。まず前に組んでいたバンドがここのベースボーカルと一緒にバンドを組んでたんですけど、そのバンドがちょっと事情で終わってしまった後に、今までにない全く新しい音楽、見た目と音楽の融合したかっこいいロックバンドを作りたいというもとで、この2人でバンドを組もうと、志したんですけど、そこにどうしてもメンバーが足りなくてドラムを探してたところ、ドラムのカズさんっていう素敵なドラムに出会えて、3人が同じものを求めてる、音楽、見た目同じものを求めてるのが一致したので結成に至りました。Well, first, me and bass vocal Nai, we were in another band before, but the band split up, and we wanted to try something different because it didn't work out. So we wanted to try a different approach, making something. We used to do visual K, but we wanted to do more rock, classic rock tunes, and with different visual looks than the classic visual style that's known in Japan. So we spent a few weeks to look for a drummer, someone that would share our views and wanted to try a new approach, try to do something new, and that's how we met Kazu. And yeah, that's pretty much how we all started. How would you describe your sound in one word? その音楽、その響きをワンワードでどんな風に説明できますか？ What's your expectation in terms of the international audience? Because you've obviously you're doing Hyper Japan. Is there any plans on doing gigs all around the UK or around Europe? もちろんハイパージャパンに来ていただいて、後ほどもヨーロッパツアーとかイギリスツアーとかの予定はありますか？もちろん呼ばれればガンガンやっていきたいですし、自分たちのバンド結成してから日本国内ではなくイギリスというこのハイパージャパンという場所をファーストライブに選んだのは、やはりヨーロッパ、イギリスの皆さん、日本以外の方にも広くバンドを知ってほしいので、もちろんそういうお誘いツアーなどがあれば一生懸命やっていきたいと思います。Yeah, of course, we would love to tour in England and in Europe. It'd be really great. We actually, this is our first venue as a group. We formed quite recently together, so this is our first real live performance as a whole band. And yeah, we chose Hyper Japan not by chance. We really wanted to be known here and get people to remember us, so we can come back, as we really like Europe and we really like to be able to tour here. Is there plans on an album? アルバムの予定はありますか？もちろんです。今バンド結成してファーストライブをハイパージャパンで終えて帰国した後にレコーディングがたくさん入ってまして、年末にアルバムでデビューします。Yeah, of course, as we speak, we're doing the live here at Hyper Japan, but once we're back in Japan, we're gonna go into the recording, and the album should be ready by the end of the year, and we hope we can debut by that time. So in terms of like individually, tell us a little bit about yourselves. Basically, who's behind like the band personas in a sense. じゃあそのもうちょっとこうバンドの個人的にいろいろこう紹介してください。皆さんの役割とかそういうのを教えてください。I'm タカト、プレインギター。バンドの中だとリーダー、曲を作ったり、バンドのサウンドを作っています。Well,
He's the guitarist. In the band, I'm the one who's making the music, mostly composing melodies and trying to find the sound that defines us. I'm Nai. ベースボーカル。ベースを弾いて歌ってるんですけど、作詞もしてます。あと3人を和ませたりジョークを言ったりして、雰囲気を和らげます。So I'm Nai, I'm the bass player and also the vocals. So I'm the one in charge of writing the lyrics, but also in charge of keeping a good mood between the three of us, making jokes. Yeah, fooling around a bit, that's my thing. I'm Kaz, playing drums. で、僕の役割、とりあえずひたすらドラムを叩いてます。So yeah, I'm Kaz, I'm playing the drums, and what I do in the band, well, keeping the rhythm, I guess. So tell us a little bit about your style. What defines that? Like the way you dress, the hair, the clothes. Everything seems rather unique. それぞれ皆さんのスタイル、特にそのファッションスタイルはとても特徴な感じがしますので、それを例えば髪型とか服の選び方とかについてもうちょっとご説明していただけますか。はい、まあもともとこの3人でバンド組むときにやっぱりロックバンドっていうのは見た目がやっぱりラフな服装が多いんですけど、それだけではなくてやっぱりかっこいいファッションを選んでかっこいい音楽、その音楽とファッションの融合っていうのがもともと今回このバンドを結成したきっかけだったので、衣装選びにはすごく時間をかけました。スタイリストさんのアドバイス聞いたり自分たちの意見を言い合ったりで、一言で言うならやっぱりクールな衣装ですね、選んだのは。Yeah, so as we were more into the visual scene before, the visual K style has more rough on the edge clothing style, usually using like second-hand clothes, looking kind of grungy, lacerated jeans and everything. So that we wanted to go a little bit apart from that and be more fashion savvy in our way to approach the band looks. Sometimes asking friends, stylists for advices on how to dress, actually taking quite some time to pick up our outfits. So we wanted to have this cool, sleek look that people would find attractive. That'd be really more fashionable than just a classic garage style visual K. It does show. It shows, especially with the way that you dress, because it's kind of something very unique in a sense in terms of what you usually would get in, especially in terms of K style. 本当にとてもユニークなスタイルと感じますので、すごく今まで見たのは特にビジュアル系を見れば全然全く違うと感じてて、素晴らしいです。So in terms of basically the scene at the moment, in terms of what you've got coming up with your album, where do you see yourselves in the future? 今日本のそのロックシーンとかを考えて、将来はどんな風にバンドが進化していくだと思いますか？もちろん日本国内のシーンもそうですけど、グローバル、世界っていうのを見たときに、今イギリスでこういうふうにハイパージャパンっていう素敵なイベント、日本の文化のイベントをさせてもらって、やはりそれだけ日本の文化っていうのは世界ですごく高く評価されてると思ってます。なのでやっぱりこのファッションもわざわざ日本らしく日本国内に合わせる必要もなく、世界に向けて世界がクールかっこいいと思えばそういうファッションを選んでいきながら日々進化したファッションとミュージックで魅了していきたいですね。
Yeah, I think when you see an event like Hyper Japan, you realize how much the Japanese culture has been really loved around the world and appreciated. So I think it's important for us to have this in mind that we could be aiming at the Japanese market, maybe a lot more smart to think bigger, think worldwide, and try to not only speak to our Japanese audience, but also be aware of the audience around the world, and that many listeners might be where we don't expect them to be. Since the Japanese style, Japanese music, Japanese culture is very, very appreciated now, I think it's our duty to have this in mind and have the world in mind when we evolve in the future. And I want to ask you about the name One Note. Where did that come about, and what does that represent to you? バンド名について、ワノノートについて質問したいんですが、どのようにそのバンド名に至ったのでしょうか。そうですね、もともとバンド名を決めるときに、メンバーで持ち寄ったですごく時間をかけたんですけど、結局みんなが時間をかけて持ち寄ってきたバンド名で会議の時にしっくりくるものがなくて、その場で決めようってなったんですけど、その時に、ワンノート、バンド名の由来は一つのノート、音符は音符一つであって一つじゃないノット、アポストロフィーで、それを紙に書いた時にもうメンバー一致でもうこれにしようって決まりまして、みんなで時間をかけて何週間も時間をかけて持ってきたものよりその場で10分ぐらいかなでささっと紙に書いたのがみんながクールと思ったバンド名で決まりました。Actually, actually, we all prepared 5-6 different names and decided to meet up one day and like throw around ideas. But nothing that was proposed actually convinced the whole three of us. So we were a bit wondering what we were going to do, but we had to decide really soon. So we stayed there and said we have to decide something right now. And then some idea came just in 5 minutes about this one note. Is that just one note, a musical note. But if you look at the band name, there's like an apostrophe, making you can read it as not one, because there's three of us. So just the little play on words was funny, and we all liked it, find it really cool, and voila, that's how it was decided in really 10 minutes. Who are your major musical influences? 皆さんの主の音楽の影響としているアーティストとかを教えていただけますか？もともとヘビーメタル、ハードロック、ギタリストなので、ギタリストが好きなんですけど、やっぱり一番、影響を受けたのはリングウェイ・マルモスティン。そうですね。Actually, I was really I'm still into heavy metal, hard rock, and as a guitarist, I'd say my most influential artist was Yngwie Malmsteen, guitar hero. 僕はやっぱりベーシストで言えばマーカス・ミラーやビリー・シーンで、スティングにも影響を受けてます。ベースボーカルでかっこいいので。Yeah, as a bassist, of course, I've been really influenced by many bass players. Billy Sheen, was it? And Mark. Mr. Big, the bassist from Mr. Big. And of course Sting as a bass vocalist has been a big influence on me. 僕はテリー・ボジオ、フリーのドラマーが一番影響を受けてますね。For me, it would be Terry Vogio. He's a free drum player. Been a huge influence, really. Another little fun question I think I should ask is, how would you define each one of your personalities? 簡単にでもですが、皆さんのその性格を
どんな風に説明していただけますか？熱くなりやすく冷めやすい。Hot and cool at the same time. これだけです。いや訳す必要ありますかそれを？常に直感で生きてます。I'm a straight line. And last but not least, is there a message that you'd like to give to like any of your fans out there that you've made today at your debut show, of course? 最後はですね、ファンの皆さんに今日ハイパージャパンで会ったファンの皆さんにメッセージお願いします。まあ喋る。初めて見た人たちも昨日見た人たちも 100% 楽しめるように頑張る、100% 楽しめるようにプレイするので、みんなそれを目に焼き付けて帰ってください。Well, to all of you who saw us yesterday, saw us today, are going to see us tomorrow. We're going to give everything we have. So really give all the energy we have in our life. Please remember us and hope you'll enjoy it. Thank you very much. If you only knew the power of the dark side. 2, 1, 0.